সো ভেক্টরসটা আমি একটু রিভাইজ করছি। ভেক্টরসে মেইন জিনিস কয়েকটা যেটা লাগবে চ্যাপ্টার করে। উই নো দ্যাট ভেক্টরসে একটা জিনিস আমি পড়েছিলাম, যারা আগের থেকে ক্লাস করেছে, এটা হলো রিজলিউশন অফ ভেক্টর, তাই না? রিজলিউশন অফ ভেক্টরস। রিজলিউশন অফ ভেক্টরস মানে কি? ব্রেকিং a vector into its component, তাই না? ব্রেকিং a vector into its component, এটাকে বলে রিজলিউশন অফ ভেক্টরস। এটা মানেটা কি? ফর এক্সাম্পল, আমার কাছে একটা এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস আছে। দিস ইজ এক্স অ্যাক্সিস, দিস ইজ and this is y axis. ওকে, সো আমি একটা পয়েন্ট চুজ করলাম, দিস ইজ পয়েন্ট পি, দিস ইজ পয়েন্ট পি। ওকে, এই পয়েন্টটার সাপোজ কোঅর্ডিনেট হয় a, b। সো আমি কি করব, অরিজিন, দিস ইজ দ্য অরিজিন, অরিজিন থেকে এই পয়েন্টে একটা ভেক্টর ড্র করব। আমি একটা ভেক্টর ড্র করব ফ্রম দ্য অরিজিন টু দিস পয়েন্ট। ওকে, so this is the vector. What is the vector? Vector is OP. OP is the vector. Okay, OP এর কাজ কি? OP টা হলো P পয়েন্টের কোঅর্ডিনেটটা দেখাচ্ছে। What is the coordinate of point P? A, B. সো আমি যদি এটাকে এভাবে বানাই, if I drop perpendicular like this, মানে কি this portion এটা A হয়, তাই না? This much is A and this much is B, না? সো A, A মানে x axis and B মানে y axis এর ডিসটেন্সটা। সো OP যদি একটা ভেক্টর হয় আর এটা যদি আমি নাম দিই, ফর এক্সাম্পল mn, m এটা হলো n। ওকে, আর এটা যদি থাকে হলো অ্যাঙ্গেল থিটা। সো হোয়াট ইজ cos থিটা? টেল মি। ওপিটাকে বলে পজিশন ভেক্টর, পজিশন ভেক্টর অফ হুইচ পয়েন্ট? পয়েন্ট নাম্বার p। হোয়াট ইজ cos থিটা ফ্রম দিস ফিগার? টেল মি, এনিওয়ান? OM upon OP. হ্যাঁ, বেস বাই হাইপোটেনিয়াস, তাই না? OM upon Yes, sir. OP. So what is OM? OM is equal to OP cos theta. So এই যে এটা যে আছে, this is called as the, এটাকে বলবে হলো x component of vector OP, because OM is equal to OP cos theta, মানে it is along x axis, না? OM টা কি? OM টা হলো x axis, না? So OM is equal to OP cos theta, এটাকে বলে x component of O vector OP. Similarly আমি যদি এখানে লিখে দিই sin theta, if I write here sin theta from the figure, what is sin theta? Sin theta টা বলো, tell me. Sin theta হয়ে যাবে PM upon OP. PM, yeah, perpendicular is PM by OP. Now you can see PM যে আছে না, PM is equal to ON, না? Same length. So আমি এটা কি লিখতে পারি? ON লিখতে পারি by OP. Okay. Now therefore ON টা কি লিখতে পারি? Is equal to OP sin theta. So এই যে এটাকে বলে ON is the y component of vector. Okay, y component of vector OP. এটাকে বলবো y component of OP, ঠিক আছে? x component of OP and y component of OP. So এই কনসেপ্টটা লাগে সবসময়। যে কোনো ভেক্টর একটা we can break it into x and y component. So আমার কাছে আছে ভেক্টর OP, এটাকে আমি ব্রেক করলাম along OM and along, so এটাকে আমি এরকম ভাবে ভেক্টর দিতে পারি। you can see ভেক্টর সাইন আমি এইভাবে দিতে পারি। Okay, so you can give vector sign. So this was a little introduction about the মানে রিভিশন অ্যাবাউট দ্য ভেক্টরস, যেটা লাগবে তোমাদের চ্যাপ্টার নাম্বার 4 এ।
ওকে, চ্যাপ্টার নাম্বার 4 এ যেটা প্রথম টপিক আছে ওটা কিন্তু ভেক্টরসই আছে। ওকে, চ্যাপ্টার 4, আমি স্টার্টিং চ্যাপ্টার নাম্বার 4, যেটাকে বলে মোশন ইন এ প্লেন। মোশন ইন এ প্লেন, এটার মধ্যে ফার্স্ট টপিক যেটা আছে ওটা হলো ভেক্টরস। So first topic was vectors, which I already completed. Okay, আর যারা নতুন জয়েন করেছে they can again I repeatedly tell them কোনো একটা সময় আমাকে বলো, then I will discuss these vectors. So I didn't get any response. Only for new students. It's up to you. So vectors I have finished. On second part এ চ্যাপ্টারটার মধ্যে যেটা আছে এটা হলো projectile motion. আচ্ছা, projectile motion এর আগে একটা পোর্শন আছে। মোশন ইন এ প্লেনে আমরা we have seen the what is instantaneous acceleration, তাই না? আমরা দেখেছিলাম instantaneous acceleration কি হয় motion in a plane. So here also এগুলা আছে। ওকে, মোশন মানে instantaneous acceleration এগুলা এখানেও আছে, but way of writing is little different. So এই কেসে মানে motion in a plane এ যদি আমি বলি acceleration or instantaneous acceleration, যদি আমি বলি instantaneous acceleration ইনস্ট্যান্টানিয়াস অ্যাক্সিলারেশনটা এখানে এইভাবে লেখে লিমিট del t tends to 0 del r by del t. Now what is del r? Del r is a vector, okay, a displacement vector. So del r টাকে আমি কি লিখতে পারো স্যার? হ্যাঁ, টেল মি। এখানে তো সময় আমরা ডেল্টা টি টেন্ডস টু 0 কেন? ডেল্টা টি টেন্ডস টু 0 মানে ইনস্ট্যান্ট, মানে কি ইনস্ট্যান্ট মানে আমি অ্যাকচুয়ালি ডেল্টা আছে না, ডেল্টা টি মানে কি একটা দুইটা সময়ের মধ্যখানে একটা ইন্টারভ্যাল, তাই না? সাপোজ 10টার সময় আর 10টা 5, এই দুইটার ডিফারেন্সটা আমি ডেল্টা টি ধরলাম। ডেল্টা টি টেন্ডস টু 0 মানে কি এই দুইটার মধ্যখানে আমি ডিফারেন্সটা কমাই দিচ্ছি, এত কমাই দিয়েছি লাইক ইট ইজ নিয়ারলি ইকুয়াল। সাপোজ এটা হলো 10টা and আর এটা হলো 10টা বাজা 0003 সেকেন্ড, লাইক দ্যাট। সো টেন্ডস টু 0 মানে কি there is no difference between 10 and 10.05, মানে টাইমটা এত কম নিলে একটা ইনস্ট্যান্ট হবে। ইনস্ট্যান্ট মানে কি পাল, তাই না? ইনস্ট্যান্ট মানে কি একটা সময়, একটা সময় মানে কি ও সময়টাতে, দ্যাট ইজ ওয়াই ডেল্টা টেন্ডস টু 0 আমরা। ক্লিয়ার? Yes, sir. সো এখানে ক্লিয়ার হচ্ছে হোয়াট del t tends to 0, ওখানে del r যেটা আছে না, del r is actually r মানে কি হয়, r যদি আমি 2 ডাইমেনশনালে বানাই, r is actually a position vector. ওকে, p এর কোঅর্ডিনেট সাপোজ x, y, এটা x axis, এটা y axis. So this is called as a vector r, মানে op যেটা আছে না এটা হলো vector r. Vector r is actually what? Vector op. Vector r টাকে আমি কিভাবে লিখি? I think I showed you, আমি আগে দেখিয়েছিলাম না, x মানে কি this is x, তাই না? this is y. So x I cap plus y j cap, তাই না? I cap and j cap কি দেখায়? স্যার x axis and y axis এর units. যারা ভেক্টরসটা পড়ে নেয় ওরা একটু কনফিউশন লাগতে পারে। again I am repeating, যেমন আমরা 2 ডাইমেনশনালে কি থাকে, সাপোজ বা কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে আমরা কি লিখি, একটা পয়েন্ট চুজ করি, ও পয়েন্টটার সাপোজ কোঅর্ডিনেট হলো x, y. ওকে, এটা মানে কি এটা হলো x অ্যাক্সিস, এটা হলো y অ্যাক্সিস, মানে আমি এতটুকু ডিসটেন্সটা হলো x and this distance is y, তাই না? ম্যাথস আমরা এভাবে করি, তাই না? বাট ফিজিক্সে আমরা কি করি, সেম জিনিসটাকে এরকম করে ড্র করি, x অ্যাক্সিস, y অ্যাক্সিস। সো এই পয়েন্টটার আমি পজিশন ডিটারমাইন করার জন্য আমি কি করি, একটা ভেক্টর ড্র করি। ভেক্টর ইজ ড্রন ফ্রম দ্য অরিজিন আপ টু this point. Okay,
সো দিস ভেক্টরটাকে আমি যদি আর দিয়ে ডিনোট করি, সো এই ভেক্টরটা কি দেখাচ্ছে? পজিশন দেখাচ্ছে। পয়েন্ট পি এর পজিশন দেখাচ্ছে না, ইন দিস ডাইরেকশন। দ্যাট মিন্স ইফ ইউ গো ইন দিস ডাইরেকশন ইউল গেট পয়েন্ট পি। আর এক্স ওয়াইটাকে কিভাবে আমি দেখাই ভেক্টরে? এটা এক্স, এটা ওয়াই। তো এক্স আই ক্যাপ, এক্স আই ক্যাপ মানে এক্স ইজ অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস, বা ওয়াই জে ক্যাপ, জে ক্যাপ মানে দিস ওয়াই ইজ অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস। ওকে, বা সাপোজ এটা কোঅর্ডিনেট যদি থাকে এ কমা বি, ফর এক্সাম্পল এটা কোঅর্ডিনেট আছে এ কমা বি, এ কমা বি। This is A and this is B. So A I cap. So position vector R, which is equal to OP, এটা কি হবে? A I cap plus B J cap. মানে ম্যাথসে আমরা জাস্ট কোঅর্ডিনেট হিসাবে দেখাই না A, B, ফিজিক্সে আমরা ভেক্টর হিসাবে দেখাই। মানে A is the magnitude of the vector and I cap is the direction. So I cap কি দেখায়? I cap it represents direction along x axis. x axis এর ডাইরেকশনটাকে I cap দিয়ে দেখায়। j cap মানে কি হয়? ডাইরেকশন along y axis. এন্ড যদি আমি বলি k cap, এটা ক্যাপ, যে এটা লাগায় না একটা এরোর মতো, এটা ক্যাপ বলে, ক্যাপ, CAP ক্যাপ, ডাইরেকশন along z axis। সেটা তো জেড অ্যাক্সিস হবে না? হ্যাঁ, z axisটা দেখাইনি আমি, খালি স্যার দুটোই দেখাইছে। ওকে, 3 ডাইমেনশনাল হলে x y z তিনটা। সো আমি লিখলাম যে a I cap plus b j cap, মানে কি a is along x axis, b is along y axis। ঠিক আছে? So in this way we represent vectors in 2 dimension. So position vector যখনও বলি, r মানে কি হয়? r is actually, সবসময় মনে রাখবে, x I cap plus y j cap. So যদি আমি অ্যাক্সেলারেশন লিখি, ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাক্সেলারেশন কি ছিল আমার? ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাক্সেলারেশন মানে লিমিট del t tends to 0, অ্যাভারেজ অ্যাক্সেলারেশনটা হলো এটা ছিল del r by del t is the average acceleration. ওকে, সেটা আমি কি লিখবো? লিমিট del t tends to 0, what is r? R is equal to x I cap plus y j cap divided by del t. So এটা আমি কি পাবো আলটিমেটলি? লিমিট del t tends to 0 del x by del t I cap plus limit del t tends to 0 del y by del t j cap। মানে এটাকে সেপারেট করলাম। সো ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাক্সেলারেশনটা 2 ডাইমেনশনালে এভাবে রিপ্রেজেন্ট করে। ঠিক আছে? Projectile motion. Okay, topic is projectile motion. So first is, what is projectile? So projectile means যখন আমরা যে কোনো অবজেক্ট we throw, সাপোজ আমি কোনো একটা অবজেক্ট, সাপোজ this is me, okay, and I'm throwing something, কোন একটা স্টোন ফালাইলাম, so this stone will go, ফিকলাম, okay, this stone will go and this will fall like this, তাই না? এরকম করে পড়বো না স্টোনটা? সো এই মোশনটাকে বলে প্রজেক্টাইল। That means whenever we throw or drop any object and allow this object to fall under the action of gravity, this is called as projectile. Meaning টা বুঝলে? হ্যাঁ, not understood? yes sir. So definition টা লেখো, when an object লেখো তো। স্যার স্যার এটা 2 ডাইমেনশনাল মোশন না 3 ডাইমেনশনাল? 2D, okay,
ওকে मतलब এটা x অ্যাক্সিসেও যাইবো আর y অ্যাক্সিসেও হ্যাঁ এরকম ওকে স্যার কি প্রবলেম, এটা ঠিকই আছে না? यस স্যার 2D, when an object is thrown into space, thrown করা বা ড্রপ করা একই জিনিস, ওকে, into space and allow the object to fall under the action of gravity. Okay, this motion is called as projectile motion. Okay, or the body is called as a projectile. Okay, comma, the body is called as a projectile. The motion is called as projectile motion. The motion of the body under the action of gravity, is called projectile motion. Okay, next topic is trajectory. So what is trajectory? So if this body is following its path, na, this path is called as trajectory. Mane path followed by the projectile uh, is called trajectory. Clear? স্যার ট্র্যাজেক্টরিটা আবার একটু কইন তো যে পাথটা ফলো করলো প্রজেক্টাইলে ওটাকে বলে ট্র্যাজেক্টরি। যে পাথটা ফলো করলো না, এখানে তাই না? আচ্ছা So this path is called as a trajectory. Okay, I have got one x-axis and one y-axis. This is the origin. So what I'll do now, I will throw an object. I'll throw an object from here, so that a object কি path follow করব, it will go like this and it will fall like this, isn't it? So suppose এই অবজেক্টটাকে যখন এভাবে ফালানো হলো, direction of this velocity is always tangential, মনে রাখবে। It is the direction of the velocity. Velocity is always tangential to the path. Okay, this is the direction of velocity of the projectile. For example, initial velocity of the body is u. Suppose u is the initial velocity of the projectile, vector u. Okay, let at any point of time, suppose a bodyটা এখানে আছে, okay, at any instant let this body is at this point, a point of coordinate, for example x, y. ওকে, এই ডায়াগ্রামটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। সো আমি এখানে পারপেন্ডিকুলার ড্র করলাম এখান থেকে, এন্ড এখান থেকেও পারপেন্ডিকুলার ড্র করলাম। ওকে, সাপোজ এই অ্যাঙ্গেলটা হলো থিটা, দ্যাট মিন্স দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন দিস u, vector u, and x axis is theta. So suppose this is m, this is n, so om is x and on is y. Okay, আমি জাস্ট ইমাজিন করলাম এই প্রজেক্টরটা যে কোনো সময় এই পয়েন্টটাতে আসে, তখন আমি ওর কোঅর্ডিনেটটা লিখলাম। ওকে, now I will see what is the motion along x axis and motion along y axis. So আমি লিখলাম consider a projectile
thrown with initial velocity u, making an angle theta with x-axis. ওকে, একটা প্রজেক্টাইল কনসিডার করলাম, যেটা হলো যে প্রজেক্টাইলটা থ্রো করা হলো উইথ ভেলোসিটি u, and this velocity is making an angle theta with x-axis, মানে থিটা অ্যাঙ্গেলে প্রজেক্টাইলটাকে থ্রো করা হলো স্পেসে। So we'll see now what is the motion along x-axis and what is the motion along y-axis. So এই ইউটা যে আছে না, ইউ ইজ এ ভেক্টর, তাই না? এটার দুইটা কম্পোনেন্ট হবে না, x and y, তাই না? সো রিজলভিং ভেক্টরের দুইটা কম্পোনেন্ট থাকে সবসময়, তাই না? রিজলভিং ইউ into two components. See, this object has been thrown in a jagah, making an angle angle theta with x-axis. x-axis এর সাথে একটা অ্যাঙ্গেল বানিয়েছে। সো এই অবজেক্টটাকে ডাইরেক্ট x-axis এ থ্রো করা হয়নি, তাই না? বা ডাইরেক্ট y-axis এ থ্রো করা হয়নি, এটা ইন বিটুইন x and y এ থ্রো করা হয়েছে। সো তখন যখন একটা প্রপার ডাইরেকশন না থাকবে তখন আমি রিজলভ করি। যদি অবজেক্টটা ডাইরেক্টলি এক্স অ্যাক্সিসে যদি ফালানো হতো, মানে হরিজন্টাল বা ডাইরেক্টলি ভার্টিক্যালি ফালানো হলে তখন রিজলভ কেসটা না, রিজলভ করার দরকার পড়ে না। রিজলভ কখন করি? যখন কোনো একটা অবজেক্ট ইন বিটুইন এক্স এন্ড ওয়াই অ্যাক্সিসে থ্রো করা হয়। ওকে, এটা এক্স অ্যাক্সিসেও আছে, ওয়াই অ্যাক্সিসেও আছে পরে, তাই না? সো রিজলভিং ইউ ইনটু টু কম্পোনেন্টস, ফার্স্ট ইজ কল্ড এজ ux, which is equal to u cos theta, ঠিক আছে? and second is uy, which is u sin theta. যে কোনো ভেক্টর cos theta sin theta কম্পোনেন্টে ব্রেক করি না আমি। so cos theta is the horizontal component and sin theta is the vertical component. এই ইউটাকে আমি ব্রেক করলাম along x and y axis. Along x axis it is u cos theta, along y axis it is u sin theta. Component স্পেলিংটা ভুল হয়েছে, it is component. Okay, sir. So this throughout the journey velocity change হবে, but initially it is just u cos theta, u sin theta. এখন দেখবো what is the motion along x axis and motion along y axis. So at first I will see what is the motion along x axis. Yes, স্যার ও ডায়াগ্রামটা আবার বুঝিয়ে দিন না স্যার। এই ডায়াগ্রামটা ওই স্যার। ওকে, দিস ডায়াগ্রাম না। সো আমার কাছে কি আছে, একটা প্রজেক্টাইল আছে। প্রজেক্টাইল মানে যে কোনো বডি যেটাকে আমি থ্রো করি ওটাকে বলে প্রজেক্টাইল। ওকে স্যার। সো ও প্রজেক্টাইলটাকে থ্রো করলাম উইথ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কত, u, তাই না? with initial velocity u. So since it is a velocity is a vector quantity, with initial velocity u, since velocity is a vector quantity, u is a velocity is a vector না, vector sign দিলাম, and এটা neither x axis এ আছে nor y axis এ আছে, তাই না? এটা in between x axis এ আছে না uটা। সো ইন বিটুইন যখন থাকবো তখনই আমি রিজলিউশন কথাটা এসে পড়ে। রিজলভিং মানে ব্রেক করা। সিন্স ইউ ইজ নাইদার অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস নর অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস, সো আমি ইউটাকে রিজলভ করব মানে ব্রেক করব অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস, ওকে, এন্ড অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস। সো এটাই আমি করলাম। সো ব্রেক করলাম ইউটাকে অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস এন্ড অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস। সো হোয়াট ইজ দ্য এক্স কম্পোনেন্ট অফ ইউ? ইট ইজ ইউএক্স, তাই না? ইট ইজ ইউএক্স, ইউএক্স ইকুয়াল টু ইউ কস থিটা, এটাকে হরিজন্টাল কম্পোনেন্টও বলে। ওকে, সো নেক্সট ইজ y component of velocity, which is uy, u sin theta, ঠিক আছে? সো আমি যে কোনো একটা পয়েন্ট চুজ করলাম, মানে ডিউরিং ইটস
x axis and motion along y axis. So আমি এখন দেখব along x axis, along x axis, what is ux, what is the স্ক্রিন শো velocity? হল না কি দেখা যায় না? না Okay, along x axis, okay, along x axis and along y axis. So along x axis, what is the component of velocity? U cos theta. Along x axis, what is the component of acceleration? It is 0. Along y axis, the velocity is u sin theta, and along y axis, the acceleration is minus g. Why minus g? Because the body is at first going upward, right? So minus g. Now we will write the equation of motion along x axis and y axis. So in time t and t সময়তে, what is the distance covered? Distance equal to speed into time, na? Suppose x is the distance equal to speed is how much? U cos theta, time কত t, তাই না? এতটুকু distance cover করবে। And if you use this formula, s is equal to ut plus half at square, এটা আমাদের কি হবে? এই ফর্মুলাটা এখানে অ্যাপ্লাই করলে কি হবে? So x is equal to u এর জায়গায় কি হবে? uxt, x component of velocity plus half axt square. Clear this much? মানে এই দুইটা ইকুয়েশন লিখলাম। Have you understood this two equation? So ux is what? U cos theta, isn't it? Okay. Now next is motion along y axis. See one thing. What was ax? Ax was 0, na? Ax was 0, na? So এটা মধ্যে কি হবে? এই পোরশনটা আসবে না? x equal to uxt হবে, since ax equal to 0. So what is ux? Ux equal to u cos theta into t. সেম জিনিসটা আসলো কি না? সো এটার থেকে আমি এটাকে আনলাম অ্যাকচুয়ালি। ক্লিয়ার? How you got this equation? X equal to u cos theta into t. Okay, so এটার থেকে আমি কি পাবো? তোমরা যদি না লিখতে চাও ইন বিটুইন, ডাইরেক্ট এভাবে লিখতে পারো, এটাকে লেখার দরকার নেই ইনিশিয়ালি। তোমরা ডাইরেক্টলি এভাবে লিখতে পারো, প্রথম এটা থেকে শুরু করো, then directly you can write like this. Okay, this will give me t is equal to how much? X by u cos theta. This is equation number 1. Similarly, motion along y axis. Motion along y axis. এটা মধ্যে আমি দেখব। Okay, in time t, how much motion is going on? আমি ডাইরেক্টলি এই ইকুয়েশনটা ইউজ করব, s equal to ut plus half at square along y axis. So y is the motion along y axis, তাই না? So y is equal to uyt plus half ayt square. Okay, what is uy? Uy is equal to u sin theta, na? U sin theta into t. আচ্ছা, ay এর ভ্যালু কত হয়? Tell me what is the value of ay? ay is minus g, না? মাইনাস জি সো আমি এটা পুট করলাম এখানে, ay এর জায়গায় যদি মাইনাস জি পুট করি, সো এখানে হয়ে যাবে মাইনাস হাফ gt স্কয়ার। সো y পেয়ে গেলাম। দিস ইজ ইকুয়েশন নাম্বার 2. নাও আমি কি করব? Putting the value of t from equation 1 to equation 2. Putting the value of t from equation 1 to equation 2. So putting t from equation 1 to 2. So আমি কি পাবো? y is equal to u sin theta, and t এর জায়গায় আমি কি লিখবো? x by u, তাই না? x by u cos theta minus half g, again t এর জায়গায় x by u cos theta square. Simple. This much I hope you have understood. Okay, now শেষ ওখানে simple mathematics.
see sin theta by cos theta is tan theta, তাই না? u cancel out, so u cancel out, sin theta by cos theta is tan theta, so আমার কাছে থাকলো কি x tan theta মাইনাস এদিকে কি থাকলো হাফ g x square by u square cos square theta. So এই ইকুয়েশনটা বহুত ইম্পর্টেন্ট। You know the importance of this equation? This it is suppose equation number 3. So equation 3 is called equation of parabola. Equation of parabola. Now what is equation of parabola? Parabola হয় কি? এটা তোমরা ম্যাথসে পাবে। ম্যাথস যদি কার কাছে আছে then they will know any equation of the form suppose y is directly proportional to x square, এরকম যদি ইকুয়েশন পাও that means this equation represents equation of parabola. আমার এখানে দেখো y is directly proportional to যাই থাকুক x square আছে কি না, that means this equation represents equation of a parabola. Now parabola কি হয় actually? Parabola actually একটা geometrical shape হয়, like সার্কেলের মতন একটা শেপ হয়। ওকে, সো প্যারাবোলা শেপ এরকম থাকে, এরকম একটা শেপকে বলে প্যারাবোলা, বা এরকম একটা শেপকে বলে প্যারাবোলা। ওকে, বা এরকম একটা শেপকে বলে প্যারাবোলা। স্যার হাফ সার্কেলের মতো? নো, ইটস নট হাফ সার্কেল। হাফ সার্কেল তো এরকম থাকবে। ওকে, এটা সার্কেলও না, ইউ ক্যান সি হিয়ার একটা প্রজেক্টাইল থ্রো করলে যেটা পাথ ফলো হবে ইট ইজ নট সার্কুলার, তাই না? ইট ইজ নট হাফ সার্কেল, একটু এরকম থাকে অ্যাকচুয়ালি, এরকম থাকে, এরকম থাকে। ওকে স্যার হাফ এলিপসের মতো? হাফ এলিপসও না এটা, ওকে এলিপস এরকম থাকে না, এরকম থাকে। এগুলো শেপগুলোকে বলে প্যারাবোলা শেপ। ওকে, সো এই যে পাথটা আছে না, এটাকে বলে প্যারাবোলিক পাথ। দ্যাট মিন্স path followed by a projectile is always parabola. Okay, therefore path followed মানে trajectory, তাই না? Trajectory of a projectile is parabolic path or parabola. So parabola is just a geometrical shape. Okay, এই যে projectile যে পাথটা ফলো করে, এই যে এই পাথটাকে বলবে হলো প্যারাবোলিক পাথ। সার্কেল যেমন একটা geometrical shape, প্যারাবোলা is also a geometrical shape. You will get to know about parabola তোমরা যদি ম্যাথস আছে, তোমাদের ম্যাথসে পাবে। ইউজিং, আমি এই ইকুয়েশনটা ইউজ করছি। ওকে, ইউজিং s is equal to ut plus half at square, এই ইকুয়েশনটা ইউজ করলাম না, এটাকেই তো এখানে ইউজ করলাম। সো এটাকে লেখা, ওকে, ম্যাক্সিমাম হাইট অফ দ্য প্রজেক্টর। নেক্সট টু রাইট ম্যাক্সিমাম হাইট। সো এই প্রজেক্টরটার ম্যাক্সিমাম হাইটের এক্সপ্রেশন কি হবে? ম্যাক্সিমাম হাইটটাকে আমি ক্যাপিটাল H দিয়ে ডিনোট করলাম। সো হুইচ ইকুয়েশন উইল ইউজ? আমরা কোন ইকুয়েশনটা ইউজ করব? উই উইল ইউজ দ্য ইকুয়েশন ফর y অ্যাক্সিস, তাই না? সো ইউজিং কোন ইকুয়েশনটা ইউজ করব? ইউজিং y is equal to uit minus half gt square. Can you tell me why we have used this equation? Anyone? Because আমরা হাইট দিয়ে ডিল করছি। হাইট ইজ along y axis না? হাইট মানে কি? হাইট সবসময় y axis এ হয় না হাইটটা? দ্যাট ইজ ওয়াই এই ইকুয়েশনটা ইউজ করছি, নট x ইকুয়াল টু এটা ইউজ করছি না, x ইকুয়াল টু uxt plus half axt স্কয়ার এটা ইউজ করছি না, বিকজ ইটস অ্যাবাউট হাইট। হাইট মানে কি? y axis, তাই না? সো at maximum height যখন হাইটটা ম্যাক্সিমাম হবে, y component of the velocity will become 0, তাই না? why? বিকজ বডিটা আস্তে আস্তে যখন উপরে ওঠে না, একটা ভেলোসিটিতে উপরে ওঠে, আস্তে 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 থেমে যায় না একটা টপ পজিশন, আর তো উপরে ওঠে না। সো এট দিস টপ পজিশন ইটস ভেলোসিটি 0, মানে ম্যাক্সিমাম হাইটে, এটা হলো ম্যাক্সিমাম হাইট হলো না?
তারপরে again এটা নামা শুরু করে, again its velocity increases. So at the maximum height, y component of the velocity is 0. Y component is responsible for the body moving upward, তাই না? And x component is responsible for the body moving forward. Okay, ux টার কাজ কি, ux এর জন্য বডিটা ফরওয়ার্ড মোশন যাচ্ছে, মানে আগে যাচ্ছে, and uy এর জন্য কি হচ্ছে, বডি ইজ গোয়িং আপওয়ার্ড, তাই না? সো এটা হলো x কম্পোনেন্ট আর y কম্পোনেন্টের কাজ। সো এট দ্য ম্যাক্সিমাম হাইট uy is equal to 0, সো আমার কাছে কি থাকলো, and y is equal to h না, ম্যাক্সিমাম হাইট কত, h না, h is the displacement, so h is equal to ম্যাগনিটিউড নিলাম, ওকে, হাফ gt স্কয়ার, জাস্ট ম্যাগনিটিউডটা নিলাম, বিকজ নেগেটিভ হাইট মানে তো কোনো মিনিং নাই, তাই না? এটা অ্যাকচুয়ালি মাইনাস সাইন আসতে লাগবে না, মাইনাস হাফ gt স্কয়ার, বাট সিন্স নেগেটিভ সাইনের কোনো নেগেটিভ হাইটের কোনো মিনিং নাই, সো এটা আমি পজিটিভ নিলাম। Now can you tell me what is the expression for height? হাইটটাকে আমি পরে দেখবো, বিকজ হাইটের জন্য আমার টিটা লাগবে, তাই না? এই টি এর এক্সপ্রেশনটা লাগবে, সো আমি অ্যাকচুয়ালি হাইটটা আমার লাস্টে জিজ্ঞেস এইটা করতে লাগছে, সো ফরগেট অ্যাবাউট হাইট, ওকে। I will start the next, that is time of flight. হাইটটা আমি লাস্টে করব, ওকে, বিকজ আমার হাইটটার জন্য টিটা লাগবে, টিটা আমার কাছে নাই না, সো হাইটটা আমি দেখতে পারবো না ক্লিয়ার। সো ফার্স্ট উইল ক্যালকুলেট টাইম অফ ফ্লাইট। টাইম অফ ফ্লাইট মানে কি হয়, কতটুকু সময় প্রজেক্টাইলটা হাওয়াতে আছে, এটাকে বলে টাইম অফ ফ্লাইট বিফোর ইট ইজ হিটিং দ্য গ্রাউন্ড, ওকে। So time taken by the projectile, time taken by the projectile to complete its trajectory, মানে complete its path, is called time of flight, okay, is called time of flight, মানে প্রজেক্টাইলটা পুরো জার্নিটা শেষ করার জন্য কত সময় লাগলো, that is called as time of flight. Time of flight টাকে আমি ক্যাপিটাল টি দিয়ে ডিনোট করি, ওকে, ক্যাপিটাল টি is the time of flight, for example capital T, okay. So আমি again এই ফর্মুলাটা ইউজ করব, using s is equal to ut plus half at square, again আমি এই ফর্মুলাটা ইউজ করব। সো এখানে s will be equal to t এর জায়গায় ক্যাপিটাল টি লিখব, মাইনাস হাফ g t স্কয়ার, ওকে। So now tell me একটা জিনিস, what is the total s মানে total displacement along y axis, can you tell me, anyone? What is the total displacement of the projectile along y axis? S মানে displacement না, s, what is the meaning of s? Displacement, displacement along y axis, see it is 0, সেটা why? কি ম্যাক্সিমাম হাইট, ম্যাক্সিমাম হাইটটা আমি পরে করব, এসটা কি ইকুয়াল ম্যাক্সিমাম হাইট? না না, ম্যাক্সিমাম হাইটটা আমি পরে সলভ করব, বিকজ এটার মধ্যে আমার টিটা লাগবে, টি মানে টাইম অফ ফ্লাইট, ওকে। সো টিটা ক্যালকুলেট না করা পর্যন্ত আমি এইচটা ক্যালকুলেট করতে পারবো না, সো আমি অ্যাকচুয়ালি টাইম অফ ফ্লাইটটা আগে লিখতে লাগছিল, আমি বুলেট হাইটটা আগে লিখে দিচ্ছি, ওকে ওকে। সো টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস কত হলো প্রজেক্টাইলটা, টেল মি, 0 হবে কি না? বিকজ বডিটা ইনিশিয়ালি এতটুকু হাইট অ্যাটেন্ড করলো, তাই না, ফাইনালি আবার এতটুকু হাইট নেমে গেল, সো হোয়াট ইজ দ্য নেট ডিসপ্লেসমেন্ট, 0 না? টোটাল হাইট কত কভার করলো, এখান থেকে এখানে উপরে উঠলো প্রথম, তাই না, একটা হাইট অ্যাটেন্ড করলো, আবার এখান থেকে নামা শুরু করলো, যে হাইটটা অ্যাটেন্ড করেছিল ওটা আবার 0 হয়ে গেল না, সো হোয়াট ইজ দ্য টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস, ইট ইজ 0, সো s will be equal to 0 here, s is equal to 0, so আমি পেলাম 0 is equal to ut minus half gt square, why 0, ব্র্যাকেট লাগবে, since net displacement
along y axis is 0. ওকে, আর এটা আমাদের সবসময় মনে রাখবে, এটা আমাদের সিন্স আই এম ডিলিং উইথ y axis, সো এখানে ui হবে। ওকে, ui টা হবে সবসময় ui হবে। why? বিকজ আই এম ডিলিং উইথ y axis না, এখানে g আছে, g মানে কি along y axis না, সো এখানে ui। so what I am getting, this gives me half gt square is equal to uit. What is the value of ui? Tell me. একটা t cancel out হয়ে যাবে না, so half t. ui is how much? u sin theta না, u sin theta. since ui is equal to u sin theta. So what is t now? T is the time of flight. Okay, t মানে কত হবে? 2u sin theta by g upon g. So this is the expression for time of flight, 2u sin theta by g. So since time of flight আমি পেয়ে গেলাম, I can now calculate what is the height, তাই না? So I can calculate now what is the আমি আগে লিখে নিই। ওকে, ম্যাক্সিমাম হাইটটা লিখে নিই, ম্যাক্সিমাম হাইট ওখানে আমি ক্যালকুলেট করতে পারবো ম্যাক্সিমাম হাইট। সো ম্যাক্সিমাম হাইটের জন্য, ম্যাক্সিমাম হাইট মানে কি, হোয়াট ইজ দ্য টোটাল ভার্টিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্ট, হোয়াট ইজ দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট along y axis, এটা বলতে ম্যাক্সিমাম হাইট। ওকে, সো ইউজিং ম্যাক্সিমাম হাইটটাকে আমি ক্যাপিটাল H দিয়ে ডিনোট করলাম। সো ইউজিং s is equal to ut plus half at square, height is along y axis, so s টাকে আমি কি ধরবো, h না, h is the height, displacement along y axis, this is uit, এখানে t এর জায়গায় ক্যাপিটাল T ধরি, টাইম অফ ফ্লাইট না, মাইনাস হাফ। আচ্ছা একটা জিনিস দেখো, এখানে আমি একটা জিনিস ক্লিয়ারলি বলে দিই, এটা আমি বলবো না এখানে। এখানে দেখো ক্যাপিটাল T মানে কি, টোটাল টাইম অ্যালং দ্য হোল জার্নি, টোটাল জার্নিটা আমাদের কত সময় লাগলো, আর 2u sin theta by g। সো আধা জার্নিটা কভার করতে কত সময় লাগবে, মানে টোটাল জার্নি মানে এখান থেকে নিয়ে পুরা যে জার্নিটা কভার করলো, ফ্রম ফর এক্সাম্পল ও টু এম, এম ইজ দ্য ফাইনাল পয়েন্ট। ওকে, সেই পুরো জার্নিটা আমাদের সময় লাগলো কত, 2u sin theta by g না। সো আধা জার্নিটা সময়, আর আধা জার্নিটা কভার করার জন্য, দ্যাট ইজ ফ্রম ও টু পি, আর কত সময় লাগবে, ইট ইজ আধা। ওকে, সো হাফ জার্নির জন্য কত লাগবে, t/2, দ্যাট ইজ u sin theta by g। ওকে, ক্লিয়ার? সো এখানে আমি কি ইউজ করব, এখানে আমি ইউজ করব s এর জায়গায় কি হাইট না, s is equal to h here, তাই না, and small t is how much, capital T by 2, because হাইটের জন্য করছি না, কত উপরে গেল এই জিনিসটা। so this is the height. okay, and acceleration টা কি হবে, acceleration will be equal to minus of g। so আমি এখানে যদি পুট করব h is equal to ui into what is t here, t is capital T by 2 minus half g, small t is how much, capital T by 2 square। capital T by 2 এর ভ্যালু কত, এখান থেকে যদি দেখো t by 2 কত হবে, u sin theta by g, তাই না। সো আমি এখানে কি পেলাম, ui, আচ্ছা ui টা কত হয়, ui is u sin theta না, and t by 2 is how much, u sin theta by g, এখানে মাইনাস হাফ g, what is t by 2 again, ও এখানে একটা ছোট একটা ক্যালকুলেশন আমরা করতে পারি, ui is already 0 না, আমার Yes, ui টা sir, কি এটা হয়, 0 হয় না, করতেছিলাম যে ui তো 0 হয়ে গেছিল। এটা 0 হয়ে যাবে। ওকে, ওয়েট, এই পুরো টার্মটা অটোমেটিক্যালি 0 হয়ে যায়, সো এটা লেখার দরকারই নেই। সো আমি এটা জাস্ট রিমুভ করতে পারি, ui is always 0 না। সো
আমার কাছে এটা কি থাকলো, এটা ম্যাগনিটিউড যদি নিয়ে নি, দিস ইজ ইন ম্যাগনিটিউড লেখেন, ওকে, ইন ম্যাগনিটিউড। একটু মডিফাই করো না, লেখাটা একটু ভুল হয়েছিল আমার। h is equal to this much, ওকে। at maximum height ui becomes 0, ওকে। এটা লিখে রাখো, লিখে রাখতে পারো। ui is equal to 0 at maximum height। so আমি কি পেলাম, h is equal to half, so এটা 3/2 is how much, u sin theta by g। so height এর এক্সপ্রেশন কি পেলাম আমি আলটিমেটলি, h is equal to, এটাকে ব্রেক করে দেখো, u স্কয়ার sin স্কয়ার থিটা বাই 2g, u স্কয়ার sin স্কয়ার u স্কয়ার sin স্কয়ার থিটা বাই 2g। সো এটা হলো আমার ম্যাক্সিমাম হাইটের এক্সপ্রেশন, দেখে নাও। So range is maximum horizontal distance covered by the projectile। So maximum horizontal distance কত কভার করে ওটাকে বলে range of the projectile। নাও এটা যদি আমি ডায়াগ্রামেটিক্যালি দেখি মানেটা কি, সাপোজ প্রজেক্টাইল মোশনটা এরকম হয় না, from this point to this point, so horizontal direction এ কত ডিসটেন্স ট্রাভেল করলো মানে this, okay, this is called as range of the projectile। so range কে আমি কি দিয়ে ডিনোট করি, ক্যাপিটাল R। so range is nothing but it is a horizontal distance traveled by the projectile, ঠিক আছে। so distance এর ফর্মুলা কি, speed into time না। so range will be কি হবে, speed it is along x axis না, range is along x axis, so it will be ux into time is time of flight t। so ux এর ভ্যালু কত, u cos theta, টাইম অফ ফ্লাইট এর ভ্যালু কত, 2u sin theta by g, ওকে। সো ব্র্যাকেটে লেখা রাখো, ব্র্যাকেটে কি থাকবে, সিন্স টাইম অফ ফ্লাইট ইজ ইকুয়াল টু 2u sin theta by g, ওকে। সো আমি কি পেলাম আলটিমেটলি, রেঞ্জ ইজ ইকুয়াল টু 2u স্কয়ার sin theta into cos theta sin 2 theta by g। now sorry cos theta, okay। now একটা Sir, ফর্মুলা আছে ট্রিগোনোমেট্রি, এটাকে হ্যাঁ স্যার এটাকে যদি আমরা ইউ স্কয়ার টু sin 2 theta upon d লিখি তখন এটাই তো, ওকে। সো এখানে যেটা ফর্মুলা আছে না, twice of sin theta into cos theta,
এটা হলো একটা ট্রিগোনোমেট্রিক ফর্মুলা, ইট ইজ ইকুয়াল টু sin 2 থিটা বলে এটাকে, ওকে। twice of sin theta into cos theta is sin 2 theta. So এখানে কি লিখলাম, sin 2 theta পাইলাম। সো রেঞ্জের এক্সপ্রেশন কি হলো, u স্কয়ার sin 2 theta বাই, লিখে নাও। ট্রিগোনোমেট্রিক ফর্মুলাগুলো তোমরা ম্যাথসে পাবে, ওকে। 2 sin theta into cos theta is equal to sin 2 theta. Twice of sin theta into cos theta is equal to sin 2 theta. এটা প্রুফগুলো তোমরা ম্যাথসে পেয়ে যাবে, জলদি লেখো।